We do condemn the acts of hooliganism and the mayhem occasioned to our team by those goons deployed there by Ham and his team. These were officials of KCCA. They were executing a lawful duty because the BC is the ultimate organ within the institution that deals with planning in the building committee. It regulates the structures under construction. It also grants permits, because when a building permit or a license or even approval of the plan is being processed right from the stage of the PPC, it goes to BC, and BC is the last organ in decision making when it comes to approval of building plans. So, in a nutshell, they have the mandate to regulate construction of structures in Kampala. And today, they visited the scene in execution of their duties within the mandate they have under the law. What happens? Hell breaking loose as they descend down on the scene with goons unleashed on them by Ham, with the full protection of police. As a matter of fact, the police, for all intents and purposes, were deployed there to protect the goons. And it has been the practice here. Even when Ham was taking over, grabbing the Parker yard, it was the same story. They deployed goons to unleash terror on us. Personally, I was there. And they almost killed him. They were headed by the late Sobi. It is the same story. It's a kind of a deja vu today, where you get goons unleashed onto officials of KCCA who are executing their lawful duty. We condemn this behavior of Ham, this conduct of Ham and his team. But also, we are left with no doubt that this is state-inspired, state-orchestrated. This is not Ham doing it. This is, now, there is no doubt about this. This is a state project. Because how else would you explain this situation where you have the police officer, the OC in charge of the police post, centrally put them there. Officials from KCCA approached him. They introduced themselves and the purpose. Unfortunately, they declined to offer them support or protection. Can you imagine? An agency or institution of government executing a lawful duty, seeking for protection from another agency of government, and they declined. Unleashing, and instead they decided to unleash terror, which is being perpetrated by those goons deployed there. So we condemn the kind of mayhem that has been occasioned by these goons in full support of the police or protection of the police. But as a way forward, we have liaised with the ED, the acting ED, because under the KCCA Act, there's a duty to enforce law and order. Actually, the primary duty of the executive director is to enforce law and order. And we have told the ED here that, look, the ball is in your court right now. From the findings of the BC here, the building committee, that structure has not been approved. There is no approved plan. And actually, if you looked at the communication that was issued out to Ham earlier on, I think it's dated 14th of this month, it's in black and white. Ham has got no approved plan for that structure, which is being put up at a very supersonic speed. So it ought to be demolished. And the purpose of their visit today, first of all, was to serve them with a notice that, please, whatever you are doing is illegal and you should stop forthwith. And also to demand that
you pull down whatever structure you have put in place against the law. So it was a lawful exercise being conducted by this team. Now, we have tasked the ED to hammer out modalities of enforcing law and order in this particular case, because that is his primary duty. They are quick to swing into action in operations that involve the less privileged, the street vendors, marketing vendors, matatu operators, borders. Now, all eyes are on the office of the executive director. How are you treating this big time criminal called Ham? He's a criminal who is violating the law. Is it the same force you have unleashed against the poor, the urban poor? Or this time around, you are going to coil your tail in your legs? Are you going to swing into action with the same force that you have previously used against the street vendors, against borders, against the matatu operators? Or it's going to be selective application of the law? We are told we are having a meeting here as technical people. It's good to sit this afternoon at 3 p.m. But our position is very clear. Our message to them is very clear. We expect nothing short of demolition of the structure which has already been constructed illegally. Nothing short of that. So, that is it. Bottom line, enforce the law as is, as against the perpetrators of this illegal. That's actually what is baffling me. If you see cases officials taking off, because some, the reporter have some of our officers, they are had to take off literally to run for their lives. So this is what is real. It's total mayhem. This is what I'm saying. It's total chaos. It's a lawlessness. Rather, it is lawlessness now taking charge. Total chaos. So this portends anarchy for our country. Actually, whatever is happening down there, that maybe explains a deep-seated challenge of anarchy. Anarchy brewing up in the city here, where actually the institutions of KCC can also be helpless. And this is what I was saying. It's only an individual who is protected by the state who has the capacity to cause the kind of mayhem we have witnessed today. Had he not been protected by the state, by now that structure would be down. But because he's enjoying the state protection, you see impunity reigning supreme. So this impunity, which is being unfortunately being propped up by state agencies, including police and other state agencies, is regrettable. Regrettable. Minister wa Road Mayor wa planning, wa physical planning, engineering and technical services, alabirira ebyokuzimba mu Kampala webitambula. Twagala abantu bazimbe bakulakulanye ekibuga bayimisho yabo. Alina obusobozi akole kyateeka okukola. Era tewali muntu yenna bwetwalana mu kibuga wano. Alina ssente n'atalina. Naye twagala abantu batambuze ekibuga tukiteeketeeke bulungi nga kiteeka okubeera. Naye omutawaana bwe kubadde olwaleero, Nakivubo kyano yagendako ssente z'omusolo ku mulembe gw'omugenzi John Sebana Kisiro ne basimba Nakivubo kyano. Ssente ezo zaasasula oluvannyuma koloni yali etuweereddwa. Era abantu bangi badde bajja bakulunga olugezigezi baala kuzimba ku Nakivubo kyano. Naye nga KCCA tebakkiriza. N'ono yazimbyeyo omwami Hamu Kiggundu tewali yamukkiriza kuzimba ku Nakivubo kyano. So twabiwulidde tuwulira oluvuvu tukati yesterday olunaku lwajjo building committee y'ekibuga efulumya plans yatudde ng'ekubirizibwa muganda wange ono Jeffrey Kamya nga nange kwendi nga secretary representative ne batuwa brief ne batugamba nti waliwo plan yonna yali eyisiddwa kuzimbibwa ekintu kyonna kuzimbibwa ku Nakivubo kyano. So tugenze nga tumanyi bulungi nti wali plan yali eyisiddwa yalukikakasa
abateekwa okukkiriza ekyo ebeera KCCA nga institution. Oba olina pulaani yo wano okuzimba ku nakivu kyano ojja nogireetera wa executive director ne bajula mu technically nejja mu lukiiko lwa Lord Mayor ne kiyita bulungi bwekibanga nga student akyetaagisa ne kigenda mu council ne kibeera approved. Police neeyita ey'okuzimba ku nakivu kyano. Naye ebintu ebyo byonna ebirina okukolebwa tewali na kimu kyayise mu technical office, tewali kyayise mu office ya Lord Mayor, tewali kyayise mu council. Naye era in principle tetukkaanya na muntu yenna azimba ku nakivu kyano. Nakivu kyano ereeta amazzi mangi n'agamu tegamala gasukka ne kadda waggulu kungulu. Naye kati kyebakoze effect mwena bannayuganda mwagirabye. Olw'okuzimba okwo kwakoleddwa amazzi gatuuse ne geesiba ne gatwala ebintu emaali y'abasuubuzi bonna. Abasuubuzi abantu ba bulijjo sitooko ya mitwalo 10, mitwalo 20, mitwalo 5, abamu na mitwalo 5. Kati gwe omugagga omu ayagala okufuna biliyoni ne biliyoni kikyamunyaata okubonyaabonya bannansi abasinga obungi. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abakulembeze tulina okugendayo. Tugenzeeyo ekisooka ekimaze amaanyi okutuuka ku poliisi y'obubino nga nabo bakasuka bukasusa emikono tyaa ensonga ya hamu saagala giyingiramu bajja kulooza nyingiddemu. Owa poliisi yennyini ateekwa otuwerekera n'okutukuba security. Asoose era teragamba ne mugende tewali mutawaana mugende naye nze sijja kulinnya eyo hamu ajja kulowooza meaning omuntu omu atandise okutiisa institutions ez'eggwanga nekiddeyo gavumenti eyawakati ebikola. So naye ffe tulina okukola ekyatuti badde bannamawulire bange bulungi lwakuba nabo bafuuse 10. Naye tugenze okukakasa ekigenda mu maaso. Tusanze kituufu bazimba awatali pulaani. Omulimu gwaffe omukulu bali gwa kubasaavinga. Naye be tusanzeewo kyebeekwaza kyempulidde nti minisita Kabanda yayise mukama waabwe bali mu kwogera mu kuteesa. Naye enzirukanya y'ekibuga teri mu ofisi ya minisita wa Kampala. Enzirukanya y'ekibuga eri wano ku City Hall. Process bwe ziyita neba meeting na minisita pozi bali byabwe bya NRM bye babeeramu. Naye omuntu omu wa NRM tajja ate kutulugunya abantu bannansi abangi okuba tebalina ddoboozi. Ezo ensonga zo tebatwogera. Bannansi tubabuulira nti obulwadde buli waggulu. Obulwadde buli wa Pulezidenti Museveni. Osanga olabye DP omukulu Ossi ng'atidde okugenda okutuwerekera si kusaavinga kutuwerekera bwekezi agadinga security atidde. That's an institution of government. Kati bamusaavinga n'agenda mu maaso kitegeeza nti institution agiyisizaamu amaaso eggwanga lya Uganda likyali ku mateeka. Naye ffe abakyalimu akategeera tuteekwa okugezaako okulambika eggwanga lyaffe okutuusa ku ssaawa esembayo. Kuba solution tugimanyi. Nze manyi solution yawo n'eyeggwanga lino nti ekyennyanja kivunda mutwe. Twalikamya mafumafu Lord Councillor wa Mulagwa Ntufiine Wandegeya. Amazima nga nze chairperson yakulya ebyokuzimba ayisa pulaani mu Kampala era mbadde nzikidde ku ground n'akakiiko kamwe kabeera tusaavinga naye amazima mu mbeera yonna egeze maaso tulemereddwa okukola okumuwa stop order ya building committee ng'ate yeebeesembayo kubanga order gye basooka okumuwa ya physical planning ya nnaku 28 naye ate neyaffe gye tuba tugenza okumuwa eyimiririza olwaleero obunnambiro. Era nkunga ne sekukunga bannayuganda kino kye bagenda olaba bagenda sobola kukyebera mu kigero omuntulako olunaku olwagi olwaleero oba olw'enkya tumaze okukola ki okumusaavinga obunnambiro. Ngenda kuyita komiti yange tutuule tufune resolution tuwanike demolition order balabe nga bamenya ebintu bya ambi byonna ebyazimbiddwa ge amaanyi ge tulina ku kakiiko naye ebigenze maaso tulemeddwa n'okumutuukako wali amazima bayingudde ebibe nga 10 bibe ne bigezaako ogwakala okukola ki okututambula. Ate mwene embeera egenda maaso mu ggwanga tosobola kubanga waliwo stopins omuntu oyo n'agenda itegeeza mu KCCA tuyinamu emikono egy'amaanyi ennyo egiri mu kusapootinga amu tasobola agenda maaso ng'azimba nga basobola okukwata omutembeeyi ku kkubo ng'akola ki ng'atunda ebintu. Onfunye bulungi era singa abadde mutembeeyi singa baba yedda ate n'abantu ogenda sinkana omuntu ng'azimba luumu emu osinkane nga bamuyimiriza osinkane amu byazimba nga biri mu benyi bw'amateeka amazima nga balemereddwa okukola ki okumuyimiriza. Naye ekireetedde ekyo tulinamu wano ba stakeholder wano wennyininyini abantu ku saidi y'ekikugu aba physical planning oba mu engineering abali mu makkati g'ensonga ya amu okulaba ng'ekola ki ng'egenda mu maaso ng'ezimbibwa. Abula amu taliwo nga yeyekka muba gavumenti eremeseza abula mu state council mu kitongole kyennyininyini mwe nnina olukiiko mwe muli abantu ku saidi y'ekikugu abalemeseza amu okulaba amu ng'agenda mu maaso ng'azimba be bakiinamu omukono agw'amaanyi.
naye n'olwekyo olw'enkya komiti nagiyise obunambiro nnyo ya building committee ndabike nga mu mbeera yonna yonna nga tufuna demotion order bagende bamenye ebintu bya amu ya nnaku 28 ebbaluwa gye mbadde ngenza okumusaafinga nga chairperson building committee n'abatekinico ebadde yakuyimiriza olunaku luno olwaleero naye okuva n'olwaleero mbagambye olw'enkya mpise komiti egenda kutuula building committee tulabe nga tuyisa demotion order bagende bamenye ebintu bya amu kubanga nze alina okugisayiningako ebbaluwa egenda omenya ebintu bya amu ne komiti yaffe nga tudde wamu